make dir -py temp Apache backup. Apache backup. cp our server1.com/temp/apache/backup. Server. Why I already thought I created. Okay, vhost okay. Our server hyphen redirect. Okay, that's one configuration. Redirect. So now what we'll do is curl and then that is simply equal to CNN, right? This documents modifies, yeah. See, ఇక్కడ ఏమని వచ్చింది మీకు అక్కడ ఎర్రర్ 302 అని వచ్చింది. ఓకే, 302 అంటే the meaning of the word 302 is redirection is happening. Okay, 302 found. Kani, that is not the correct way to do it. Okay, curl -i అని పెడితే you should see a redirect. Yeah, ఇక్కడ ఏమి వచ్చింది http 1.1 and then there is a 302. Yeah. So that is the 302 error. That is a redirect error, and it is redirecting. And main important thing, what do you observe here, Venkat? What are the things that you think will tell redirect is happening, even if you don't know that there is 302? Look at the content. Does it say? Hello. 302 ఫౌండ్ అని వస్తుంది. అది నేను చెప్పిన ఇప్పుడు ఒకవేళ 302 రీడైరెక్షన్ కోసం కాదు, 200 ఏమో సక్సెస్, 500 అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇంటర్నల్ సర్వర్ 401 402 403 అన్ఆథరైజ్డ్ కి యూజువల్లీ 400s వస్తాయి. అన్ఆథరైజ్డ్ అంటే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ రాంగ్ చెప్పినా, లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ పేజ్ కి ఆ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచో ఎక్కడి నుంచో somehow unauthorized వస్తే 400s వస్తాయి. 500s pages are not there. 500s are this one. 200s are success. 300s are mostly associated with redirect. అన్ని బైహార్ట్ చేయాలా అంటే ఎవరి వల్ల కాదు, చేయకండి కూడా. 200s అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ సక్సెస్, 300s అంటే టైప్ ఆఫ్ సక్సెస్ కానీ రీడైరెక్షన్ అవుతున్నది. రీడైరెక్షన్ అవుతుందని ఒకవేళ 302 గురించి తెలియకపోతే ఈ అవుట్పుట్ చూసి ఎక్కడి నుంచి చూడండి, ఒక్కొక్క హెడర్ టెల్ మీ. ఫస్ట్ ది లైన్ ఏముంది 302, సెకండ్ డేట్, థర్డ్ ది సర్వర్, ఫోర్త్ ది లొకేషన్ అంటే అది ఉన్నది www.cnn.com. మనం పోయినాం ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. రివర్స్ ప్రాక్సీ. CNN కి remember one thing, that everything has to be redirected. Everything has to be reverse proxied. అంటే if you go to చూడు ఇక్కడ చూస్తాం కదా లొకేషన్ అని, ఓకే, www.cnn.com అనేసి ఈడ ఇది ఉంది, రైట్? Oh, okay, right. www.cnn.com. ఓకే, సో ఈ లొకేషన్ అనేది కూడా కొంచెం ఇక్కడ ఒకటి కేర్ఫుల్గా ఉండాలా. అది ఎందుకు అంత అవుతున్నది అంటే చూడు, వాళ్ళు కూడా రీడైరెక్ట్ చేస్తున్నారు మళ్ళా edition.cnn.com కి. ఓకే,
వాళ్ళు కూడా ఇంటర్నల్ గా రీడైరెక్షన్ అన్న రివర్స్ ప్రాక్సీ అన్న ఏదో పెట్టారు వాళ్ళు, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ యూ టు ఎడిషన్. కానీ ఒక్కొక్క అన్నిటినీ రీడైరెక్ట్ చేయాలా, అన్నిటినీ ఆ లొకేషన్స్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పెడితే, ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ అని కొట్టున్నాను అనుకో, ఓకే, లేకపోతే ఈడ పెట్టాను అనుకో, ఓకే, కాపీ లింక్ అడ్రస్ అనేసి, ఓకే. సో వాట్ వీ హ్యావ్ హియర్ ఇస్ కర్ల్ -i and then that is simply equal to this one అని పెడితే ఇది లింక్ అడ్రస్ వచ్చింది. అయ్యో లింక్ అడ్రస్ కాపీ కొట్టినాం, కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ కొట్టాలా. కానీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు లైక్ ఈ లింక్స్ అన్నిటినీ రివర్స్ ప్రాక్సీ చేయాలి, ఓకే. అండ్ రివర్స్ ప్రాక్సీ అంటే ఇట్ షుడ్ మేక్ ఇట్ అపియర్ దట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద న్యూ సర్వర్.com. ఇక్కడ లొకేషన్ చేంజ్ కాకూడదు మళ్ళీ మనకి, ఓకే. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. ఈ ఇమేజెస్ లోపల సేవ్ కాపీ ఇమేజ్ అంటే, కాపీ ఇమేజ్ అంటే ఏమవుతుంది, లేదు ఇమేజ్ మొత్తం అట్లా కాపీ కొట్టింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం అనుకో, ఆల్ రైట్, ఇమేజ్ క్లాస్ ఇక్కడ ఇది చూస్తాం అనుకో, అలా CDN పోర్టల్లో ఉంది ఆ ఇమేజ్, ఓకే. cdn.ca సోర్స్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ఎట్ ద cdn.cnn.com. maybe it will not let you hit directly. Let us try it. It is letting you commit here. So అక్కడ నుంచి దిస్ ఎంటైర్ లింక్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద CDN. ఎందుకు CDN లో పెట్టిన వాళ్ళు, కాంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ మీద క్యాషింగ్ కోసం. ముందు CDNs ఇవన్నీ లేనప్పుడు అపాచేలను చేసేవారు, కానీ దాని తర్వాత ఫస్ట్ కంపెనీ దట్ వాస్ బికమ్ వెరీ పాపులర్ జస్ట్ ఫర్ సెల్లింగ్ క్యాషింగ్ సర్వీసెస్ ఇస్ Akamai. దాని తర్వాత ఇప్పుడు అమెజాన్ ది క్లౌడ్ ఫ్రంట్ కూడా వచ్చేసింది. సో పీపుల్ ప్రిఫర్ నౌ ఆ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ లాట్ చీపర్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ క్లౌడ్ నేటివ్ టు అమెజాన్. ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ Akamai, ఓకే. ఇంకో క్లౌడ్ ఫ్లేర్ అని ఒకటి వచ్చింది, ఇప్పుడు అది పాపులర్ అవుతున్నది ఎందుకంటే అది చీపు, మన దాన్ని కూడా స్టాక్ కొనింటిని. క్లౌడ్ ఫ్లేర్, ఓకే, ఈజ్ అనదర్ కంపెనీ దట్ ఈస్ న్యూ కంపెనీ, ఓకే. క్లౌడ్ ఫ్లేర్ హ్యాస్ దట్ ఈస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ నౌ ఎ డేస్ బికాస్ చీప్ చాలా, ఓకే. C74 నుంచి ఇట్ హెస్ బికమ్ 211, market cap is $67 billion. Okay, so this is simply equal to the Cloudflare. Yeah. So we have the Apache and then we have the redirect here. Okay. So that is simply equal to this one. Okay, Cloudflare la ఇది వచ్చేసింది. Okay. So the next is basically right. ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, now our objective is not to do this thing, but our objective is to reverse proxy it. Okay, so దానికి రెండు మనం directives తీసుకోవాలి. So let us refer to the Apache reverse proxy. Remember we have to do, and వాళ్ళ explanation కూడా ఇస్తారు, okay, reverse proxy అనేది. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇక్కడ ప్రాక్సీ పాస్ ఏం చేస్తాము, ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ని బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ కి పంపించేస్తుంది, ఓకే, ఆర్ ఎ క్లస్టర్ ఆఫ్ సర్వర్ నోన్ యాజ్ బ్యాలెన్సింగ్ గ్రూప్. ద సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రాక్సీస్ ఆల్ రిక్వెస్ట్ టు ఏ సింగిల్ బ్యాక్ ఎండ్, ఓకే. కానీ లొకేషన్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఆర్ మోడిఫైడ్ టు పాయింట్ టు ద రివర్స్ ప్రాక్సీ, యూ హ్యావ్ టు పుట్ టూ డైరెక్టివ్స్. లొకేషన్ హెడర్స్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఇఫ్ యూ జస్ట్ యూజ్ దిస్ వన్ ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్, కానీ అది మళ్ళీ రీడైరెక్ట్ లాగా ఆ లొకేషన్ హెడర్స్ ని రీడైరెక్ట్ చేయదు. రివర్స్ ప్రాక్సీలో అపాచే విల్ రీడైరెక్ట్, అపాచే విల్ మేక్ ఇట్ అపియర్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ cnn.com బట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఆ న్యూ సర్వర్.com లో ఉన్నట్టు అన్నిటినీ రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది, అన్ని లొకేషన్ హెడర్స్ ని, ఓకే. సో ప్రాక్సీ పాస్ రివర్స్ అనేది, దీస్ ఆర్ ద టూ హెడర్స్ దట్ వీ విల్ నీడ్, ఓకే. సో విల్ జస్ట్ కాపీ దోస్ టూ హెడర్స్. And when our server1.com, okay, so we can't use both redirects and this one in single v, at least for same URL we can't, okay. We should use a different URL for this thing, okay. So manam ikkada pedte proxy pass and then there is a proxy pass reverse, okay. So idi manam ikkada petteste, right. దాని తర్వాత ఓకే,
So httpd minus t and then we will be able to get into this one, right? Yeah. So that is the proxy pass reverse. All right. So ikkada cnn.com http:// Apache CTL graceful. All right. So we just use Apache CTL graceful. దాని తర్వాత ls cat our server 1.conf, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్సీ పాస్ రివర్స్ అని పెట్టేస్తాము. సో హియర్ రైట్ /cnn, రైట్. ఎగ్జాంపుల్ డొమైన్కి ఎందుకు పోయినాం మనము అంటే we have put example domain as that one. Okay, maybe we can't directly pass it to ఆ రివర్స్ ప్రాక్సీ నుంచి వస్తుంది అని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, హెడర్స్లో వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సిఎన్ఎన్ మైట్ నాట్ వర్క్, లెటెస్ట్ ట్రై. ఓకే, బికాస్ సిఎన్ఎన్ వాళ్ళు ఆపుతారు కదా, యూ కాంట్ యాక్చువల్లీ మేక్ ఎ సిఎన్ఎన్ వెబ్ పేజ్ అపియరింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ న్యూ వెబ్ పేజ్. లెటెస్ట్ ట్రై ఇట్ తో. ఓకే, సో విమ్ server.conf. ఓకే, అది ఎలా ఆపుతారని నాకు తెలుసు, కానీ ఎలా ఆపుతారు అనేది నాకు తెలీదు. ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ లేటర్. సో నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ హియర్ cnn, okay, and then we'll put it as cnn. Redirects they will allow because you are coming to the kind of proxy pass in the, you are making it appear that web page is your page. So obviously they will take the precaution against reverse proxying, right? Okay. So here we will do it as w.cnn.com, okay, / escape. Yeah, so that is there. Okay, so httpd -t Apache CTL graceful, right? So then what we will do here is, it is not actually going, okay, redirect kuda unda dani lokata pass. Okay, so www.ours, no, not our server, it is newserver.com. okay, దాని లోపల /cnn పెడితే, ఓకే, వాడు రివర్స్ ప్రాక్సీని హానర్ చేయట్లేదు. బేసికలీ he's making it appear as if it is like this thing. Okay, so కానీ example.com domain is more suitable for us. Okay, so if you look at it, లొకేషన్ హెడర్స్ ని వాడు రీడైరెక్ట్ అది చేయనియట్లేదు వాళ్ళు. ఓకే, maybe it is not started. We have started, right? Okay, so basically what we have here is this one is cnn. No, not redirect తీసేసి ఉంటుంది కదా మనం. We have put the grep -i redirect to our server 1.conf, and then we will get it as Apache CTL graceful. Our server, right? Not our server, it is new server. అరే అమ్మా, వెయిట్, నా దగ్గర ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. వెయిట్,
document rules proxy reverse proxy. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తున్నాం మనము proxy pass / example. So let me do one thing. Oh, it is still like this kabatti line. No. Right, so what we have here is proxy pass reverse. And then we will get it as this thing, okay? And then we will have HTTPD -CT, Apache CTL graceful, yeah. And then we have new server.com/CNN. /example, okay, /example. Document root vhost Sun. Okay, let me do one thing. పని చేస్తాను లేకపోతే ఇక్కడ ఏం లేదా var log httpd www.this1 custom log document rod www. Okay, let మనైతే బ్యాకప్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, సో rm our server staff yes. Okay, so ఇవన్నీ అయితే అపాచేవి నార్మల్ ఫైల్స్. Okay, so now hopefully what we should see is nothing. I just want to simplify our vhost. Okay, so that is there. New server.com should also be known. ఏమైతుంది ఇక్కడ రిఫ్రెష్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. Okay. On to the DevOps Ninja, that is our default, this one. Okay, so నేను ఇక్కడ even that is not coming. Somewhere it is coming from where I'm not able to understand it. కానీ ఒక పని చేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక సింపుల్ రివర్స్ ప్రాక్సీ డెఫినిషన్ ఐ హ్యావ్ ఇట్. వర్చువల్ అడ్మిన్ ఇక్కడ ఇది పెట్టాను /example. That's all we are going to do it. Okay, because we can debug that, and I'll also tell you how to debug if there are multiple vhosts in just a second. But let us just, okay, this is wrong. Reverse proxy పని చేయట్లేదు basically. Worked right. Okay, Kanchi, see, if you want to see all your this thing, there is another command called httpd -s.
అదేం చేస్తుంది అంటే ఏ vhosts ఉన్నాయో అన్ని చెప్తుంది కదా. And then what are we having here? ఒక main ది కూడా అది చూసేద్దాము. Main apart from this there is also a main configuration file. కానీ వాడు అది చూపెట్టలేదు కదా అది. httpd.conflow server root ఉంది, server listen ఉంది, user group Apache. Establish var www ls var whtml, and then there is index.html. Escape, then there is cat. I want to be DevOps Ninja అనేసి ఇక్కడ ఉంది, right? ls vim httpd.conf. సర్వర్ నేమ్ లేదా ఇక్కడ. Alright, so we have this here. Server root, server name, listener, user Apache, user admin, var www.html, and then we have this thing. Okay. So basically we are here, include user Apache, rw, follow symlinks. Right, okay, so that is simply equal to this thing. కానీ అయినా అంత చేసినా మనకి అది రావట్లేదు కదా, it is not going to. Okay, that's good. Finally, but why didn't it work for the first time? I don't know. Anyway, we'll debug that later. Okay, I'll tell you different ways to debug. ఒకవేళ multiple this time ఉంటాయి. ఇంకోటి ఇక్కడ చూస్తే, if you now look at it, it is not changing the domain. Okay, it is staying as it is. Now, most of the external websites will not allow you to reverse proxy them. ఈ example domain ఎందుకు చేస్తున్నాడు వాడు అంటే, that is a simple example domain, he doesn't care. Okay. Usually the reverse proxies are set up in situation like our environment. Okay. ఎలాంటి environments లో ఉంటాయి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపాచేకి ఉన్నాం, ఇప్పుడు మా zeppelin.com ఉంది కదా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ దట్ వన్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఏ రివర్స్ ప్రాక్సీ. రివర్స్ ప్రాక్సీ దేనికి అవుతుంది? zeppelin.com నుంచి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు live.zepdev.net, ఇక్కడికి రివర్స్ ప్రాక్సీ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ రివర్స్ ప్రాక్సీ అయ్యి ఇక్కడ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇస్తుంది. You understand, right? Yeah. So that is the main this one. Yeah. Okay. Any questions regarding reverse proxy and how we are using it? So basically only two comments are required. And if you now look at the just final verification okati through command line is very important.
Okay, so new server.com/example, we have seen it. Okay, so we have seen this one. So curl -I, and then that is simply equal to this thing. Okay, location, see, location is not coming. Why? Even I don't know why. Okay, so curl -vs. The location should be coming. Anyway, the host, okay, host అనేది ఇక్కడికే వచ్చింది. Okay, all right, it is coming as host here. Get/example అనేది within this particular host we have the /example, right? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Minus 26. I think అది basically ఇక్కడ I think అవి దీంట్లో it is getting it as yeah, so we have this one here. So ఇక్కడ dev null అనేది ఇక్కడ పెడతాం మనము. All right, yeah. Okay, so if we look at it, I can't explain why the location tag is not coming, but that is a basic point. It should come. I don't know why the location header is not coming. In the location, I think the location header comes only when the page is being redirected. But let us just check it once. అప్పుడే ఎందుకంటే నార్మల్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ హాస్ట్. ఓకే, డస్ లొకేషన్ హెడర్ షో ఓన్లీ ఆన్ రీడైరెక్ట్స్, ఓకే. The location header to redirect, it only provides a meaning when served with Adi 300x or 201. This is 300x call. If you look at the status, 403. Okay. Anyway, the irrespective of this one to this thing, it is actually saying that location header only when served with 3xx. You understand, right? Yeah. So that is the yeah. So that is simply equal to the redirection. Okay, clear gada Venkat and Abhijit? Okay. So far we have learned about reverse proxy, we have learned about redirect, and main important features related to Apache, which is very important to configure it. They are directory. Okay, so let's just recap what we have done. Okay, ఇక్కడ మనం చూస్తామంటే httpd.conf లో ఓకే ఒక సర్వర్ రూట్ ఉంది, ఒక లిసన్ ఉంది, ఇంక్లూడ్ అనేది ఉంది, యూజర్ ఉంది, అపాచే గ్రూప్. ఓకే,
allow override, దాని తర్వాత డాక్యుమెంట్ రూట్, var ww, html, indexes, follow symlinks. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసికలీ ఈడ ఉంది, ఆల్ రైట్, ఐఎఫ్ మాడ్యూల్ ఉంది, లాగ్స్ ఏంది మనం ఇంక్లూడ్ అని ఎందుకు పెట్టాం మనం, దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ వీ వాంట్, రైట్? ఓకే, వీ హ్యావెంట్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఆల్ ది అదర్ థింగ్స్. యూజర్ గ్రూప్ అంటే ఈ సర్వర్ ఎలా రన్ చేస్తుంది అనేది ఒకటి, డైరెక్టరీ ఎలా పెడతాము, ఫస్ట్ ఏదన్నా డాక్యుమెంట్ రూట్ అని పెట్టుకుంటే ఇది మెయిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో, ఆ డైరెక్టరీ ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది డైరెక్టరీలో విల్ క్రియేట్ ఇట్. యా, ఓకే. సో ఆ డైరెక్టరీలో ఆప్షన్స్, ఇండెక్సెస్ అనేసి ఈడ ఉంది, ఫాలో సిమ్లింక్స్, రిక్వైర్ ఆల్ గ్రాంటెడ్. ఓకే, దాని తర్వాత ఐఎఫ్ మాడ్యూల్, ఎలియాస్ మాడ్యూల్, సిజిఐ బిన్, మైమే మాడ్యూల్. మైమే మాడ్యూల్ గురించి కొంచెం మనం తెలుసుకున్నాము, ఏం లేదు, ఒకవేళ ఈ .z అనే ఫైల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా హెడర్ యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమన్నా హెడర్ ఉందా? ఈ హెడర్ దేనికి యూస్ఫుల్? application/xcompress బ్రౌజర్కి పెట్టడానికి యూస్ఫుల్ మైమే మాడ్యూల్. ఇంకోటి httpd.c, ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో, దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ మాడ్యూల్స్, బట్ ఈ ఒక 4-5 మాడ్యూల్సే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో ఇది కూడా ఒకటి, ఎందుకంటే ఆ కాంటెంట్ టైప్ సరిగ్గా రీడైరెక్ట్ చేయడం, SHTML ఉంటే text/HTML అంటే ఈ పలానా ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటే ఇది యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద ఎక్స్టెన్షన్ యాజ్ .html. నార్మల్గా బ్రౌజర్కి తెలిసిపోతుంది, ఓకే, కానీ ఒక ఎక్స్ట్రా కాషన్, కానీ ఈ బ్రౌజర్కి ఓన్లీ GZ అని తెలుస్తుంది. TGZ అని ఉందంటే ఈవెన్ బ్రౌజర్ మైట్ నాట్ రికగ్నైజ్. సో దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలా? జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటే ఇట్ షుడెంట్ డిస్ప్లే ఇట్ ఆన్ ద పేజ్, ఇట్ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ కోడ్. HTML ఉంటే ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే దట్, ఇట్ షుడెంట్ డిస్ప్లే దట్ ఇట్ యాజ్ HTML. ఒకవేళ డౌన్లోడ్ ఉందంటే, ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్ ఫైల్ అది ఉందంటే దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ డిస్ప్లేయింగ్ ఇట్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ విత్ ఇట్? యూ విల్ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్. దీస్ ఆర్ ద 3 మేజర్ యాక్షన్స్. ఐదర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ డిస్ప్లే ఇట్. ఇప్పుడు HTML ఉంది, HTMLని డౌన్లోడ్ చేసే ఏం ఫైదా? డిస్ప్లే చేయాలా దాన్ని. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ వన్, ఇమేజ్ని డిస్ప్లే చేయాలా. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ ఉంది, ఆ జావా స్క్రిప్ట్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తే ఎంత? ఇట్స్ రబేష్. సో ఆ జావా స్క్రిప్ట్నేమో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, పేజ్నేమో డిస్ప్లే చేయాలి, ఫైల్నేమో డౌన్లోడ్ చేయాలి. మేజర్ ఈ 3 యాక్షన్స్ అది, అండ్ దే ఆర్ ఆల్ ఇండికేటెడ్ విత్ యాడ్ టైప్. ఓకే, నౌ we'll do the same thing in coming sessions with CDN network. Okay, load balancer toti we have already load balanced the 2 servers. We are not going to do that again. We'll take up practical project వచ్చినప్పుడు ఇక ఇవే ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇక తిప్పుతూనే ఉండాలి ఇక. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏంది అంటే నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు తగ్గట్టు మనం ఇమ్మీడియట్గా మనం చూడాలా, ఇది రివర్స్ ప్రాక్సీ చేస్తే బెటరా లేకపోతే రీడైరెక్ట్ చేస్తే బెటరా. ఇంటర్నల్ వెబ్సైట్స్కి ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ద గోల్డెన్ రూల్. ఓకే, రివర్స్ ప్రాక్సీ చేయడం బెటర్, ఓకే, రీడైరెక్ట్ చేయకపోవడం బెటర్. ఇది ఇప్పుడు మొన్న నేను చేస్తాం మరి రీడైరెక్ట్ అంటే, ఎస్ రీడైరెక్ట్ చేసినాం, ఎందుకు అంటే వాళ్ళ దాని లోపల వాళ్ళు మళ్ళీ రివర్స్ ప్రాక్సీని కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. ఓకే, సరిగ్గా వాళ్ళ సైడ్ కూడా కాన్ఫిగరేషన్ దే మైట్ బి డినైయింగ్ సంథింగ్ ఆర్ వాళ్ళ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అది ఉన్నాయి. ఓకే, సో ప్రిఫర్ ఆల్వేస్ దట్ ఏంటంటే రివర్స్ ప్రాక్సీ ఎప్పుడు వాడాలి. ఎక్స్టర్నల్ వెబ్సైట్ ఇప్పుడు CNN పోతున్నాం, దానికి దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ యాక్చువల్లీ పుటింగ్ రివర్స్ ప్రాక్సీ టు ఇట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ యూ. ఓకే, కానీ CNN.com వాడు ఎందుకు ఒప్పుకుంటాడు? నేను ఈ పేజ్ నుంచి వచ్చిన అని, వాడి వ్యాపారమే బిజినెస్, న్యూస్ అమ్మడం. సో హౌ విల్ హీ యాక్సెప్ట్? హీ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, వాడు రివర్స్ ప్రాక్సీకి చేయనీయడు. ఓకే, వచ్చిన కొంతమంది ఎర్రర్స్కే వస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే మనం నేర్చుకున్నామో అవి vHostల ఈ లిసనింగ్, దాని తర్వాత యూజర్ గ్రూప్ ఒకటి వదిలేసి డైరెక్టరీ అనే డైరెక్టివ్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. ఈ డైరెక్టరీ అనే డైరెక్టివ్లో మనము ఆ డైరెక్టరీ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే, ఇఫ్ యూ కాన్ఫిగర్ ఏ డాక్యుమెంట్ రూట్, హౌ డస్ ఇట్ బిహేవ్?
ఇండెక్స్ దాంట్లో 2 ఆప్షన్స్ మనం చూసాము. అలౌ ఓవర్ రైడ్, రిక్వైర్ ఆల్ గ్రాంటెడ్. ఓకే, ఇంకోటేమో ఆర్డర్ ఏమో డినై అలౌ. ఈ 5 చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో కూడా ఇండెక్సెస్ ఫాలో సిమ్ లింక్స్ అనేది చాలా కామన్లీ యూజ్డ్ థింగ్. ఇండెక్సెస్ అనేది ఎక్కువ వాడరు, కానీ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ వెబ్సైట్ కాబట్టి ఓకే డిస్ప్లే పర్పసెస్ ఉంది, ఇది కోడింగ్ పర్పసెస్ ఉన్నాయి, ఏదో రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి హాస్ట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ అవర్ ఓన్ ఇండెక్స్ పేజ్ దే మైట్ యూజ్. బట్ ఈవెన్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కార్పొరేట్ సైట్ దే డోంట్ యాక్చువల్లీ యూజ్ ఇండెక్సెస్. ఫాలో సింబాలిక్ లింక్స్ పని చేయలేదు. విల్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ వర్కింగ్. సింబాలిక్ లింక్స్ అంటే ఒక we already know what is symbolic link. A file or a directory will be pointing to the other link kabatti, that is the symbolic links. Okay, next, require all granted. What does it mean by saying require all granted? Require all granted ante andarki permissions ichesai, require all denied ante mottam deny chesai. దాంతో పాటు మనం వి హావ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఆర్డర్, అలౌ, డినై, డైరెక్టరీ మీద. ఈ 4 మనం వి హావ్ సీన్ ఇట్. ఫైల్స్ ఇంకా డైరెక్టరీకి ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు. డైరెక్టరీ ఈజ్ ఎట్ ద డైరెక్టరీ లెవెల్, ఫైల్స్ అనేది ఈజ్ ఎట్ ద ఫైల్స్ లెవెల్. ఓకే, యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? యా. సో ఫైల్స్ ఈజ్ ఎట్ ది ఫైల్స్ లెవెల్, డైరెక్టరీ ఈజ్ ఎట్ ద డైరెక్టరీ లెవెల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎర్రర్ లాగ్. What is there in the error log? Error log lo logs error underscore log. Okay. Next log level వచ్చేసి warn error. Okay. దాని తర్వాత user agent అది వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైరెక్టరీ myme మాడ్యూల్ చూసాం మనము. కానీ myme మాడ్యూల్ ఏంటంటే ఇది బెటర్ టు కాన్ఫిగర్ ఎట్ ద అపాచే లెవెల్, నాట్ ఎట్ ద vhost లెవెల్. ఓకే, దట్ ఈస్ దేర్, రైట్? Right, so that is there. Yeah, so that is simply equal to this thing. Next, 2 things. Right, so that is the myme module. Okay, so that is the Apache level, that is the myme module. Okay, well, so that is simply equal to the myme module. Okay, so next httpd.conf. okay, next వచ్చేసి lsconf.d. okay, so jinjason my password, user directory, welcome directory, అండ్ ఇది వచ్చేస్తాయి మనకి. అండ్ సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ఇది ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఒకవేళ మనం చూస్తే దీని లోపల వీ జస్ట్ కాపీ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ ఏ vhost, దట్స్ ఆల్. ఓకే, అవి ఏవైతే నేర్చుకున్నామో మనం ప్రాపర్టీస్ డైరెక్టరీలో, సో that's how much Apache we have done so far. Okay, jinjason.conf. Now ఇక్కడ we డైరెక్టరీ అని మనం ఏం ఓవర్ రైడ్ చేయలేదు స్పెసిఫిక్ గా. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ. దానికి కొన్ని సెన్సిబుల్ డిఫాల్ట్స్, అది ఇట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. ఓకే, కానీ ఈ డైరెక్టరీ లోపట పెట్టొచ్చు, విత్ ఇన్ ద వర్చువల్ హోస్ట్ పెడితే ఆ డైరెక్టరీని ఎలా ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాం అనేది ఈ వర్చువల్ హోస్ట్కే సంబంధం. ఓకే, దీనికి కాదు. దాని తర్వాత మెయిన్ థింగ్స్ దట్ వీ కాన్ఫిగర్ ఆర్ సర్వర్ రూట్, సర్వర్ అడ్మిన్, డాక్యుమెంట్ రూట్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ వితౌట్ ద డాక్యుమెంట్ రూట్ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్. ఇంకోటి ఇక్కడ నేమ్ బేస్డ్ వర్చువల్ హోస్ట్స్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఐపీ బేస్డ్ వర్చువల్ హోస్ట్స్ పెట్టుకున్నాం. ఈ *80 అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఐపీ బేస్డ్ వర్చువల్ హోస్ట్స్. ఐపీ బేస్డ్ వర్చువల్ హోస్ట్స్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 నెట్వర్క్ కార్డ్స్, 1 నెట్వర్క్ కార్డ్, ఇంటర్నల్గా ఆల్వేస్ యూజ్ ఇంటర్నల్ ఐపీ, అంటే నాట్ ది ప్రైవేట్ ఐపీ. డోంట్ యూజ్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ. అర్థమైంది కదా? యా. సో అక్కడ దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ది ప్రైవేట్ ఐపీ. ఆ ప్రైవేట్ ఐపీకి ఈడబెట్టాలా example.com అండ్ దెన్ ప్రాక్సీ పాస్ రివర్స్ అన్నప్పుడు /example
www.example.com. దాని తర్వాత ఎర్రర్ లాగ్ వేర్ లాగ్ httpd జింజాసన్ ఎర్రర్ లాగ్, ఇంకోటేమో కస్టమ్ లాగ్, అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు కంబైన్డ్. ఓకే, సో ఈడ మనకి ఇది వచ్చింది. ఓకే, అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ రూట్ ఇది అయిపోయింది. ప్రాక్సీ పాస్ రివర్స్, రెండు డైరెక్టివ్స్ పెడితేనే మనం రివర్స్ ప్రాక్సీ కాగలుగుతాము. రిమెంబర్, అన్నిటికీ పాసిబుల్ కాదు, కానీ రీడైరెక్ట్స్ అన్నిటికీ పాసిబుల్. రీడైరెక్ట్స్ అయితే 302 నీకు వస్తుంది. లొకేషన్ హెడర్ అనేది కూడా నీకు ఇట్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు దిస్ వన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ అపాచే. ఇవి అర్థం కావడానికి మనం కొన్ని నేర్చుకున్నాము. వాట్ ఆర్ దే? వీ ఆల్సో లెర్న్డ్ దిస్ వన్. వాట్ ఆర్ దే? వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ a few of the main HTTP these things. Okay, ఒక 10 or 12 అని చెప్పుకున్నాం కదా. గెట్, పుట్, పోస్ట్, డెలీట్, ట్రేస్. గెట్ అంటే ఇవన్నీ ఏమో సమ్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. కొత్తది కావాలంటే పోస్ట్, పుట్ ఏమో ఇది, డెలీట్ ఏమో ఇది, ట్రేస్ ఏమో అది. రైట్? యా, సో దట్ ఈస్ ఇట్. యా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోస్ట్. హోస్ట్ హెడర్ ఈజ్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు foxnews.com. అంటే హోస్ట్ హెడర్ మనకు రావాలా. నెక్స్ట్ కాంటెంట్ టైప్. కాంటెంట్ టైప్ ఏంది? అప్లికేషన్ JSON, అప్లికేషన్ HTML. ఓకే, ఇండికేట్స్ టు ద బ్రౌజర్ విచ్ కాంటెంట్ టైప్ ఈస్ గాట్. ఈ కాంటెంట్ టైప్ అంటే దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలన్నా, జావా స్క్రిప్ట్ రాయాలన్నా, లేకపోతే ఇంకేమన్నా చేయాలన్నా అనేది కాంటెంట్ టైప్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్, ఈ ట్యాగ్. నా క్యాషింగ్ అనేది ఈ ట్యాగ్ ఇవన్నీ క్యాషింగ్ తోటే వస్తాయి. ఈ క్యాషింగ్ లో మాక్సిమం ఏజ్ అని పెట్టొచ్చు. ఓకే, అంటే ఆ బ్రౌజర్ కి 120 సెకండ్స్ వరకు ఆర్ 120 సమ్ యూనిట్స్ వరకు క్యాష్ చేయి బ్రౌజర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద సర్వర్ విల్ ఇంప్రూవ్. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టెల్ టు బ్రౌజర్ దట్ డోంట్ గో దేర్. ఓకే, అనవసరంగా. లేకపోతే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ బై అపాచేస్ ఆల్సో. అపాచే ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాషింగ్, వీఆర్ నాట్ కాన్ఫిగర్డ్ క్యాషింగ్ ఫర్ అపాచే, బట్ ఏ క్యాషింగ్ సర్వర్ని కాన్ఫిగర్ చేసిన ఎన్జినెక్స్ నన్నా, అపాచే నన్నా, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నన్నా, AWS లోడ్ బ్యాలెన్సర్లా ఈ క్యాష్ కంట్రోల్ డైరెక్టివ్ చూస్తుంది. అవన్నీ చూసి దే విల్ క్యాష్ ఆర్ నాట్ క్యాష్. ఓకే, వాళ్ళు కూడా హానర్ చేయాల్సిందే అవి. ఓకే, దే విల్ హానర్ దట్ వన్. నా క్యాష్ ఎక్స్పైర్ కాగానే కొత్తది వస్తుందా అంటే దానికి కూడా ఆప్టిమైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈ ట్యాగ్ అని. బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఓకే నా దగ్గర ఈ ట్యాగ్ వచ్చిందంటే, ఆల్రెడీ దెర్ ఈస్ ఈ ట్యాగ్, బ్రౌజర్ విల్ సే మై ఈ ట్యాగ్ ఈజ్ దిస్ వాల్యూ. కొత్తది ఉందా లేదా, పాతది ఉంది లేదా, సర్వర్ అంటే పాతది ఉంది అంటే పాతదే వాడుకుంటుంది. వై షుడ్ ఇట్ అగైన్ గో అండ్ ఫెచ్ హిట్ అనదర్ సర్వర్, దాని మళ్ళా లోడు, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే బదులు ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు దిస్ థింగ్. బట్ రిమెంబర్, ఈ ట్యాగ్ అండ్ లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్, first preference is given to they only make sense if you understand what a cache control. ఎంతసేపు డాక్యుమెంట్ ని క్యాష్ చేసినాక క్యాష్ ఎక్స్పైరీ డేట్ అయినాకనే ఈ ట్యాగ్ పోతుంది. లాస్ట్ మాడిఫైడ్ డేట్ ఉందనుకో, లాస్ట్ మాడిఫైడ్ డేట్ ఈ కరెంట్ మాడిఫైడ్ డేట్, లాస్ట్ మాడిఫైడ్ డేట్ ఇప్పుడు ఉంది, సర్వర్ అడుగుతుంది లాస్ట్ మాడిఫైడ్ డేట్ ఇది ఉంది అంటే సర్వర్ విల్ సే లేదు అప్పటిదే ఉంది ఓల్డ్ది అంటే దెన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే దట్ వన్. కానీ అది వీక్ ఇండికేటర్. ఈ ట్యాగ్ ఏమో ఆ డాక్యుమెంట్ ని ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఒక్క బైట్ చేంజ్ అయినా ఇట్ విల్ చేంజ్ ద ఈ ట్యాగ్ ఆటోమేటికలీ. ఆ ఈ ట్యాగ్ వాల్యూ పెట్టుకొని ఇట్ విల్ డూ దట్. కనెక్షన్ కీప్ అలైవ్. వాట్ ఈస్ కనెక్షన్ కీప్ అలైవ్? కనెక్షన్ కీప్ అలైవ్ అంటే ఇది 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 కేర్ఫుల్ ఉండాలి, ఎందుకంటే లేకపోతే మొత్తం వెబ్ పేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ధమ్ అంటది. ఓకే, దీని లోపల వెబ్ పేజ్ లోడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు రిమెంబర్ that this entire web page doesn't load in one go. Okay, okay, so basically ikkada okokka image okokka text ikkadiki poyesi, then it will come back and it will pull all the images here. Okay, so that is this thing. So ఇప్పుడు send Tesla about music on the job and following directions. Okay, ఏం చెప్పినారు? Intuitive Micron technology. Okay, boomerang
ఓకే పాపులర్ పోస్ట్ ఇది టెస్లా రైట్. ఓకే మార్కెట్ మూవ్స్ ఇన్ యూరోప్ ఏషియా COVID-19 ఏషియా లిమిటెడ్ JD.com కుబోటా ఆన్సర్ ఓకే బై అండ్ ఓకే ఎనీవే సో ఇది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసింది ఈ ట్యాగ్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ప్రాక్సీ పాస్ వచ్చింది, ప్రాక్సీ రివర్స్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఎర్రర్ లాగు, కస్టమ్ లాగు. ఓకే సో దట్ విల్ బి ఈ ఎర్రర్ లాగ్ వచ్చేసింది. కస్టమ్ లాగ్ అంటే ఒకవేళ మనకు స్పెషల్గా లాగ్ కావాలంటే అది. ఇంకోటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా లాగ్ని కరెక్ట్గా కాన్ఫిగర్ చేయండి. vHost ఒకటి కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ లాగ్ ఫైల్, ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకే దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ సీ ls var log httpd ఓకే Jinja Sun ls var log and then custom log okay tail minus 10f. okay so basically ఇక్కడ ఇది ఉంది. okay so that is simply equal to control C and then ఇక్కడ error log ఇక్కడ మనం చూస్తే then we have seen this particular thing. yeah so this is there, no protocol handler valid. if you are using a DSO make sure denied by server configuration. ఇక్కడ ఏమంటున్నది ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే it will immediately tell okay సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ తోటి ఈ పలానా IP అడ్రస్ నుంచి ఎవరో రావడానికి ట్రై చేస్తాడు, ఏదో కాన్ఫిగరేషన్ ఉండొచ్చు, ఆర్డర్ డైరెక్టివ్ తోటి అన్న డినై చేయొచ్చు, లేకపోతే రిక్వైర్ ఆల్ డినైడ్, సమ్ వే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డినైడ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ IP అడ్రస్. సో యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ది ఎర్రర్ లాగ్. యాక్సెస్ లాగ్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు అని కనుక్కోవడానికి రైట్, ఆర్ జస్ట్ టు యాక్చువల్లీ మెజర్ మన పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ ఎట్లుంది మనకి. దీస్ ఆర్ ఆల్ కామన్ థింగ్స్ విచ్ బిజినెస్ విల్ ఆస్క్. ఓకే దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మా కంపెనీ టార్గెట్ ఏంటంటే $50 million నుంచి వీ హ్యావ్ టు గో అప్ టిల్ $350 million ఇన్ ద వెబ్ టచ్ పాయింట్స్ మీద. ఓకే over a period of 2 years we would like to go from $50 million to $350 million. that is one of our key. మా లీడర్ది, మా పెద్ద బాస్ది, పెద్ద అయినది, దట్ వన్ ఈజ్ అ టార్గెట్. ఓకే $350 million కి అది. సో ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది రైట్. సో దట్ ఈస్ దేర్. చైనా ఫైన్స్ ఫిన్టెక్. ఓకే నెక్స్ట్ బయోఎన్టెక్ కూడా ఓకే దట్ ఈస్ Feudal. All right, so this is our final goal. We have finished all the things. Now what we will do is we'll just take a quick 5-minute break and come to two of the most important things. One is setting the password. It's not, you have to know this. Okay, setting the password. Inkote endante Apache SSL behind Apache SSL with self-signed certificate. Okay, with self-signed certificate. ఇది నేను Nginx తోటి చేసింటిని, ఎందుకంటే చాలా దాంట్లో చేస్తాము. ఓకే ఇమ్రాన్ టీచ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆయన అన్నిటినీ ఒక 3-4 సార్లు సర్వర్స్ని he always made it put behind SSL. నెక్స్ట్ ఏమో సెట్టింగ్ ది పాస్వర్డ్. యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? యా, లెట్స్ టేక్ ఎ క్విక్ 5-minute break. Setting the password we will see. Dantla malla we will revisit our this thing and we'll carry on from there. Okay, give me about 5 minutes. We'll can continue with this thing. Ee self signed tarvata inka okate topic manaku migilipotadi regarding Apache main primary configuration. Endukante load balancer ki caching ki ee madhyala Apache ni prefer cheyatledu, but we still cover. But I don't know whether I'll cover this class or maybe next class. Mainly they are preferring Varnish or Akamai, or CloudFront. AWS is the most preferred route. CloudFront or ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పిన Cloudflare. ఓకే, ఎందుకంటే వెబ్ సర్వర్ లెవెల్లో క్యాషింగ్ చేయాలి అనేది కొంచెం కాన్సెప్ట్ ఓల్డ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఎందుకంటే వాళ్ళ క్యాషింగ్ ఆల్గారిథమ్స్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ మనం ఆల్రెడీ CloudFrontలో చూసినాం.
వాళ్ళకి ఎన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి దాని లోపల. ఓకే, మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ని నేటివ్గా టార్గెట్ చేయొచ్చు, దాని తర్వాత అది టార్గెట్ చేయొచ్చు. ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో వీల్ ఆల్ గో టు అపాచీ, ఇదే ఈ AWS ది ఈఎల్బి అన్న ఏఎల్బి అన్న ఇప్పుడు వెరీ కాంప్లికేటెడ్ సినారియోస్లో ఒకవేళ డిఫరెంట్ విపిసిస్ మీద పోతే దెన్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విచ్ ఇస్ క్వైట్ కాంప్లికేటెడ్ టు కాన్ఫిగర్. ఓకే, సో బట్ దీస్ ఆర్ ద ఇవన్నిటికి మాత్రం ఇంకా యూజ్ అవుతున్నాయి. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే రివర్స్ ప్రాక్సీ, SSL ఎనేబుల్మెంట్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రైమరీ యూజ్ ఆఫ్ ద వెబ్ సర్వర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జెంకిన్స్ సర్వర్ ఉందనుకో, దాన్ని దే విల్ ఆల్వేస్ మేక్ ఇట్ ఐదర్ బిహైండ్ అపాచే ఆర్ Nginx. దే విల్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. ఎందుకు? జెంకిన్స్ కి నేటివ్ గా SSL సపోర్ట్ చేయలేదు, జెంకిన్స్ URL ని HTTPS చేయలేదు. సో దే విల్ ఆల్వేస్ పుట్ ఇట్ బిహైండ్ ది this one. That is the most common use of Apache and this one. We have already seen the reverse proxy setup. Okay, we'll just enable it with the self-signed password. Okay, password first తీసేసుకున్నాం, then we will do the SSL. This is the first time Apache lo kuda I think I have configured SSL before at once or twice, but I don't remember the steps. We'll document it and that will complete everything. ఈ load balancer configuration avi let us do it with Nginx because Apache itself is quite old. Okay, most people nowadays will prefer Nginx over Apache. But then why am I teaching Apache? It is still required. Okay, because legacy systems lo inka kotta projects vachinay ante they will always go for Nginx. ఒకవేళ రివర్స్ ప్రాక్సీ చేయాలి అంటే nobody will go for Apache. Okay, కానీ పాత దాని లోపల ఇప్పుడు మాది ఉంది, it is this one కాబట్టి you still have to this thing, but you don't have to learn ఏవే మరి కొత్త ప్రాక్సీలో నేర్చుకోవాలి. ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని దే రిమైన్ ద సేమ్. హెడర్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆబ్వియస్లీ వెన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ క్యాషింగ్ సర్వర్స్, క్యాషింగ్ హెడర్స్ ఏవి కాదో తెలుసుకోవాలి. గెట్, పుట్, పోస్ట్, డెలీట్, ట్రేస్ అవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? దాన్ని బట్టి రీడైరెక్ట్ సెట్ చేస్తారు. అంటే ఒక యూఆర్ఎల్లో గెట్ ఉండొచ్చు, ఒక యూఆర్ఎల్లో పోస్ట్ ఉండొచ్చు. అది ప్లస్ వాడు పోస్ట్ నుంచి వస్తున్నాడు అనుకో, దెన్ డోంట్ క్యాష్. You can't cache post to the only gets can be cached. Don't ever cache anything other than gets. ఎందుకంటే నువ్వు క్యాష్ చేస్తావు అనుకో, ఒక యూజర్ పోయేసి నేను డెలీట్ చేస్తా అన్నాడు అనుకో, క్యాషింగ్ ఇట్ విల్ నాట్ లెట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ కి పోవాలి అది. ఓకే, సో ఏవి క్యాష్ చేయొద్దు, ఏవి క్యాష్ చేయకపోవద్దు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. కాబట్టి గెట్, పుట్, పోస్ట్, డెలీట్, ట్రేస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. గెట్, పుట్, పోస్ట్, డెలీట్ దానికి బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఒకటి ఉన్నదాన్ని తెచ్చుకోవాలి అంటే గెట్, కొత్తది క్రియేట్ చేయాలి అంటే పోస్ట్, డెలీట్ చేయాలి అంటే దిస్ వన్, ట్రేస్ అనేది దిస్ థింగ్. ఓకే, ఆల్ రైట్, యా. ఎనీవే లెట్ us go there and then I will just give me about 5 to 10 minutes. We'll cover up the SSL and we'll finish the password. First password, next SSL. Okay, just